La lluvia golpeaba los vitrales de la Catedral de Toledo como si quisiera confisar algo. Dentro, el aire estaba cargado de incienso y murmullos, mientras el atad de Don Rafael de la Vega, el magnate del vino más respetado de Castilla-La Mancha, reposaba frente al altar. Javier, con los ojos fijos en el suelo, sintió el peso de 1000 moradas mientras el notario leía el testamento. El 90% de mi fortuna será para mi hijo adoptivo, Javier Morales. Un jadio colectivo recorrió la nave. Los familiars, con sus trajes negros impecables, se juran hacia él, algunos con envidia, otros con desprecio. Javier, de 32 años, no levantó la vista. Sus manos temblaban, no por la herencia, sino por el secreto que lo ataba a Rafael, un secreto que ahora, con su muerte, amenazaba con desmoronarse. Mateo, a su lado, lo apretó la mano con fuerza bajo la manga de su chaqueta. Aguanta, susurró, su voz apenas audible entre el eco de la catedral. Javier había legado a la vida de Rafael 10 años atrás. Un joven perdido, criado en orfanatos, con un pasado lleno de cicatrices y una rabia que apenas controlaba. Rafael, un hombre de 60 años, viudo y sin hijos biológicos, lo acogió como su protegido tras un encuentro fortuito en una bodega de La Mancha. Pero lo que comenzó como una relación paterno-filial pronto se transformó en algo más profundo, más íntimo, algo que ambos escondieron del mundo. Rafael, un hombre atrapado en las expectativas de su clase, nunca tuvo el valor de admitir su verdad. Javier, en cambio, vivía en una lucha constante entre el amor que sintió y la culpa de mantenerlo en las sombras. La lectura del testamento continuó, pero Javier apenas escuchaba. Recordaba las noches en la mansión de Rafael, las conversaciones junto al fuego, las promesas susurradas en la penumbra. Algún día, todo esto será tuyo, lo decía Rafael, señalando los venados que se extendían hasta el horizonte. Pero Javier no quería la fortuna. Quería a Rafael, su risa, su forma de mirar el mundo con una mezcla de cinismo y esperanza. Cuando el notario terminó, la prima de Rafael, Isabel, una mujer de 45 años con el rostro enderezado por la ambición, se levantó. Esto es una farsa, gritó, señalando a Javier. Ese muchacho no es más que un oportunista. ¿Cómo sabemos que no manipuló a Rafael? Los murmullos se convirtieron en un rugido. Mateo, con su carácter tranquilo pero firme, se puso de pie. Basta, dijo, su voz cortando el aire. Rafael tomó su decisión. Respetenla. Esa noche, en la mansión de los de la Vega, Javier y Mateo se sentaron en el salón principal, rodeados de retratos antiguos que parecían juscarlos. No puedo hacer esto solo, confesó Javier, con la voz rota. Mateo, de 28 años, lo miró con esos ojos oscuros que siempre parecían entenderlo todo. No estás solo. Nunca lo estarás. Pero ambos sabían que la herencia no era solo dinero. Era un campo minado de secretos que podían destruirlos. A la mañana siguiente, un abogado desconocido llegó a la mansión. Traía una carta selada, escrita por Rafael antes de su muerte. Lila a salas, dijo el hombre, con una mirada que parecía saber más de lo que decía. Javier abrió el sobre con manos temblorosas. Las palabras de Rafael, trazadas con su pulso firme, eran un mapa hacia la verdad. Javier, mi amor, mi hijo en el papel, mi todo en el alma.
Si estás leyendo esto, es porque no tuve el valor de decirlo en vida. Pero ahora, debe ser libre. Cuentos quienes éramos. La carta ardía en las manos de Javier como si estuviera escrita con fuego. Cada palabra de Rafael era un eco de su voz, grave y cálida, pero también un desafío. Contar la verdad significaba exponerse al mundo, a la familia de la Vega, a los rumores que ya empezaban a circular por las calles de Toledo. Javier dejó caer la carta sobre la mesa de roble y miró a Mateo, que esperaba en silencio, con esa paciencia que siempre lo había salvado. No puedo hacerlo, dijo Javier. Su voz apenas un susurro. Si hablo, todo lo que Rafael construyó ese derrumba. Su legado, su nombre todo. Mateo se acercó, pasando una mano en su hombro. Rafael quería que fueras libre. No solo por ti, sino por él. Por lo que nunca pudo ser. Javier cerró los ojos. Atrapado entre el amor que sintió por Rafael y el miedo a lo que vendría. Los días siguientes fueron un torbellino. La familia de la Vega, liderada por Isabel, no perdió tiempo. Convocaron una reunión en la mansión para impugnar el testamento, alegando que Javier había manipulado a Rafael en sus últimos días. Es un desconocido, argumentaba Isabel ante los abogados, sus ojos brillando con desprecio. Un huérfano sin raíces que se aprovechó de un hombre vulnerable. Javier, sentado al otro lado de la mesa, sintió cada palabra como un puñetazo. Pero lo que más le dolía era el silencio de los demás, primos y tíos que alguna vez lo habían tratado con cortesía, ahora mirándolo como un intruso. Mateo, siempre observador, notó algo extraño. Durante la reunión, Isabel mencionó un diario que Rafael guardaba en su estudio. Si hay pruebas de la verdadera relación entre ellos, estarían ahí, dijo, con una sonrisa que escondía algo más. Javier sintió un escalofrío. El diario. Rafael lo escribía todas las noches. Un hábito que Javier siempre había encontrado entrenable. Pero ahora, esas páginas podían ser su condena o su salvación. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo sobre Toledo, Javier y Mateo se colaron en el estudio de Rafael. La habitación olía a cuero y libros antiguos, un refugio donde Rafael solía escapar del mundo. Encontraron el diario en un cajón cerrado con llave, que Javier abrió con una ganzúa que había aprendido a usar en su adolescencia turbulenta. Las páginas estaban llenas de la letra elegante de Rafael, pero también de confesiones crudas. Su amor por Javier, su lucha interna, su miedo al juicio de la sociedad. He vivido una mentira, escribió en una entrada. Pero con Javier, por primera vez, sentí que era yo mismo. Mientras leían, un ruido los interrumpió. Pasos en el pasillo. Javier cerró el diario y lo escondió bajo su chaqueta justo cuando Isabel abrió la puerta. ¿Qué hacen aquí? Preguntó, su voz afilada como un cuchillo. Mateo rápido inventó una excusa. Solo queríamos recordar a Rafael. Isabel no parecía convencida, pero no insistió. Sin embargo, sus ojos se clavaron en Javier, como si supiera que escondía algo. De vuelta en su habitación, Javier y Mateo debatieron qué hacer. Si mostramos el diario, probará que Rafael me amaba, pero también destruirá su imagen, dijo Javier, angustiado. Mateo lo abrazó, su calor calmando el caos en su mente.
No se trata de proteger su imagen, Javier. Se trata de proteger su verdad. ¿Y la tuya? Pero la verdad tenía un precio. Al día siguiente, un periodista local, alertado por un soplo anónimo, publicó un artículo titulado El heredó adoptivo, hijo o algo más. Los rumores se extendieron como el fuego. Javier sintió que las paredes de la mansión se cerraban sobre él, pero Mateo, con su calma inquebrantable, le dijo, no estás solo en esto. Lucharemos juntos. El artículo fue como una chispa en un polvorón. Las calles de Toledo, normalmente tranquilas, vibraban con rumores. En los cafés, en las plazas, la gente susurraba sobre el escándalo de la Vega. Javier apenas salía de la mansión, pero cada vez que lo hacía, sentía las miradas, los murmullos, como si fuera un forastero en su propia ciudad. Mateo, sin embargo, se mantenía firme, acompañándolo a todas partes, su mano siempre lista para sostenerlo. Una mañana, mientras desayunaban en la cocina de la mansión, un sobre llegó bajo la puerta. Sin remitente, solo una nota escrita a máquina. Entrega el diario o la verdad será aún más dolorosa. Javier sintió un nudo en el estómago. Alguien sabía lo que habían encontrado. Pero, ¿quién? Isabel era la sospechosa obvia, pero la nota tenía un tono demasiado personal, como si viniera de alguien que los conocía de cerca. Decidieron investigar. Mateo, con su experiencia como bibliotecario, tenía un talento para descentrar información. Revisaron los registros de la mansión y descubrieron que Rafael había contratado a un detective privado meses antes de su muerte. ¿Por qué necesitaría un detective? Se preguntó Javier. La respuesta llegó cuando encontraron un informe escondido en una caja fuerte. Rafael sospechaba que alguien en la familia estaba filtrando información sobre sus negocios a la competencia. El detective había señalado a Isabel como la principal sospechosa. Con esta nueva pista, Javier y Mateo confrontaron a Isabel en una reunión familiar tensa. Sabemos lo que hiciste, dijo Javier, sosteniendo el informe. Isabel palideció, pero recuperó la compostura rápidamente. No tienes pruebas de nada, respondió. ¿Y estáis seguros con esto, Javier? No solo perderás la herencia, sino todo lo que Rafael significó para ti. La amenaza era clara, pero también revelaba algo. Isabel sabía más de lo que admitía. Esa noche, Javier sonó con Rafael. En el sueño, estaban en los venados, bajo un cielo estrellado, y Rafael le decía, no dejes que el miedo te detenga. El amor siempre vale la pena. Despertó con lágrimas en los ojos, pero también con una nueva determinación. Voy a contar la verdad, le dijo a Mateo al amanecer. Por Rafael. Por nosotros. Mateo lo apoyó, pero lo advirtió. Si haces esto, no habrá vuelta atrás. La familia, la prensa, el pueblo todos vendrán por ti. Javier asintió. Lo sé, pero no puedo seguir viviendo una mentira. Juntos, comenzaron a planear cómo revelar la verdad sin destruir el legado de Rafael. Decidieron contactar a un abogado de confianza, Luis, un viejo amigo de Rafael que siempre había sido discreto y leal. Luis escuchó la historia en silencio, hojeando el diario de Rafael. Esto es delicado, dijo finalmente. Pero si lo manejamos bien, podemos proteger la herencia y honrar la memoria de Rafael. Propuso una estrategia. Hacer pública una versión editada del diario,
omitiendo los detalles más íntimos, pero dejando claro que la relación entre Rafael y Javier era de amor y confianza, no de manipulación. Mientras preparaban el anuncio, un nuevo golpe llegó. Un segundo artículo, esta vez con fotos, Javier y Rafael, en un viaje a Granada, riendo, tomados de la mano. Las imágenes eran antiguas, pero el mensaje era claro. Alguien quería exponerlos por completo. Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, pero Mateo, como siempre, lo sostuvo. No importa lo que digan. Estamos juntos en esto. Las fotos publicadas en el periódico local fueron como un terremoto. Toledo, una ciudad orgullosa de su tradición, no estaba preparada para una historia como la de Javier y Rafael. Los titulares sensacionalistas hablaban de escándalo y traición, pero algunos, los más jóvenes, empezaban a usar palabras de apoyo. Javier, abrumado, se encerró en la mansión, mientras Mateo manejaba las llamadas y los mensajes de apoyo que comenzaban a llegar, tímidos pero crecientes. Luis, el abogado, trabajaba contrarreloj para preparar la declaración pública. Necesitamos controlar la narrativa, insistió. Propuso una conferencia de prensa, algo inaudito para una familia tan reservada como los de la Vega. Javier dudaba, pero Mateo lo convenció. Y es la única forma de que la verdad sea tuya, no de ellos. Juntos, redactaron un discurso que equilibraba honestidad y respeto por la memoria de Rafael. El día de la conferencia, la plaza frente a la mansión estaba llena de periodistas, curiosos y detractors. Javier, vestido con una camisa blanca y la chaqueta de cuero que Rafael le había regalado, salió al balcón con Mateo a su lado. Su voz tembló al principio, pero ganó fuerza. Rafael de la Vega fue más que mi padre adoptivo. Fue mi mentor, mi amigo, y el amor de mi vida. Nunca quiso herir a nadie, pero vivió atrapado en un mundo que no lo aceptaba. Hoy, cumplió su última voluntad, ser libre. El silencio que siguió fue ensordecido. Luego, un aplauso tímido rompió la tensión, seguido de más, hasta que la plaza estalló en una mezcla de vidas y abucheos. Isabel, desde la multitud, lo miraba con furia, pero también con algo nuevo, miedo. Sabía que la verdad estaba ganando terreno. Sin embargo, la batalla no había terminado. Y esa noche, alguien irrumpió en la mansión. Javier y Mateo, alertados por el ruido, encontraron el estudio destrozado. Faltaba el diario. Fue Isabel, dijo Mateo seguro. Decidieron enfrentarla, pero antes necesitaban pruebas. Revisaron las cámaras de seguridad y descubrieron algo inesperado. No era Isabel, sino su hijo, Diego, un joven de 20 años que siempre había sido reservado. Diego, al parecer, actuaba bajo las órdenes de su madre, pero también tenía sus propios motivos. Javier y Mateo lo confrontaron en un café discreto. Diego, nervioso, confesó, no quería hacerlo, pero mi madre dijo que era la única forma de proteger nuestro futuro. Luego, con la voz quebrada, añadió, sé lo que es esconder quién eres. Yo también soy gay. La confesión los dejó atenidos. Diego, atrapado en las expectativas de su familia, había actuado por miedo, pero ahora buscaba redimirse. Con la ayuda de Diego, recuperaron el diario, que estaba escondido en la casa de Isabel. Pero la victoria fue agridulce. Javier sabía que exponer a Isabel significaría destruir a Diego, que apenas comenzaba
a aceptarse a sí mismo. No puedo hacer eso, le digo a Mateo. Tien que haber otra forma. Mateo, siempre pragmático, sugirió un trato. Devolverían el diario a cambio de que Isabel retirara sus demandas legales. La negociación fue tensa, pero Isabel, acorralada, aceptó. Sin embargo, dejó una advertencia. Esto no termina aquí, Javier. La gente no olvida. Javier, agotado pero decidido, respondió. No busco que olviden. Busco que entiendan. La tregua con Isabel trajo una calma engañosa. Los titulares se suavizaron, pero las heridas seguían abiertas. Javier, ahora dueño oficial de la herencia, sentía el peso de la responsabilidad. Los venedos, las bodegas, los empleados, todo dependía de él. Pero más allá de eso, sentía la necesidad de honrar a Rafael, no solo como su amor, sino como un hombre que merecía ser recordado por su bondad, no por el escándalo. Mateo se convirtió en su ancla. Mientras Javier lidiaba con los negocios, Mateo organizaba reuniones con los empleados, muchos de los cuales lo apoyaban en silencio. Rafael confiaba en Ti, le dijo uno de los viticultores, un hombre mayor que había trabajado para los de la Vega durante décadas. Y nosotros también. Esas palabras le dieron a Javier un propósito renovado. Decidió modernizar las bodegas, pero también crear un fondo en nombre de Rafael para apoyar a jóvenes LGBTQ+ en comunidades rurales. Sin embargo, el pasado no los dejaba en paz. Una noche, mientras revisaban documentos en el estudio, encontraron una carta antigua, escrita por Rafael cuando Javier legó a su vida. Eres mi redención, decía. Nunca pensé que el amor pudiera sanar tanto. La carta era un recordatorio de lo que habían compartido, pero también de lo que Javier debía proteger. Decidió publicarla, no como una defensa, sino como un testimonio del amor que los unió. La publicación de la carta tuvo un impacto inesperado. En lugar de más escándalo, inspiró a otros. En Toledo, un grupo de jóvenes organizó una marcha por la aceptación, portando pancartas con frases de Rafael. Diego, el hijo de Isabel, se unió a ellos. Un paso valiente hacia su propia libertad. Javier y Mateo, desde el balcón de la mansión, observaron la marca con lágrimas en los ojos. Esto es lo que Rafael hubiera corrido, dijo Mateo, apretando la mano de Javier. Pero no todos estaban contentos. Un grupo conservador del pueblo comenzó a boicotear las bodegas de la Vega, acusándolas de promover valores inmorales. Las ventas cayeron, y Javier tuvo que tomar decisiones difíciles, como reducir costos y despedir a algunos trabajadores. Cada despido era un golpe para él, pero Mateo lo ayudaba a mantener la perspectiva. Estás luchando por algo más grande que las bodegas. Estás luchando por un mundo donde nadie tenga que esconderse. Una noche, mientras caminaban por los venedos, Javier se detuvo y miró a Mateo. Sin Ti, no lo habría logrado, confesó. Mateo sonrió, su bufanda azul ondeando en el viento. Y sin Ti, no habría encontrado mi lugar. Se besaron bajo la luz de la luna, un momento de paz en medio de la tormenta. Pero la tormenta no había terminado. Un nuevo rumor comenzó a circular. Alguien afirmaba tener pruebas de que Rafael había sido coaccionado para cambiar su testamento. La fuente era anónima, pero apuntaba nuevamente a Isabel. Javier sabía que debía enfrentarla una vez más, pero esta vez no estaba solo.
Diego, ahora aliado, permiso ayudar a desenmascarar a su madre. El nuevo rumor era como una sombra que se cernía sobre Javier. La idea de que Rafael había sido manipulado era absurda para él, pero la prensa sensacionalista no necesitaba pruebas para alimentar el fuego. Las bodegas seguían perdiendo clientes. Y Javier sentía que el legado de Rafael se desmoronaba. Decidió, con el apoyo de Mateo y Diego, ir a la raíz del problema. Isabel. La confrontación tuvo lugar en la mansión, en el mismo salón donde se había leído el testamento. Isabel, con su porte altivo, negó todo. No tengo nada que ver con esos rumores, dijo, pero su voz tembló ligeramente. Diego, que había estado en silencio, dio un paso adelante. Mamá, basta. Sé que fuiste tú. Encontré los correos que enviaste al periodista. El rostro de Isabel se descompuso, y por primera vez, Javier vio vulnerabilidad en ella. Diego reveló que Isabel había pagado a un exemplito de Rafael para fabricar pruebas falsas. Documentos que sugerían que Javier había presionado a Rafael para cambiar el testamento. Pero el exemplito, arrepentido, había confesado todo a Diego. Con esas pruebas en la mano, Javier tuvo la oportunidad de destruir a Isabel públicamente. Pero algo en él se resistió. No quiero venganza, le dijo a Mateo más tarde. Quiero justicia. Para Rafael. Para nosotros. Con la ayuda de Luis, presentaron las pruebas a las autoridades. Isabel fue acusada de difamación y manipulación de documentos, pero Javier pidió clemencia para ella, por el bien de Diego. No quiero que otra familia se rompa por esto, explicó. Isabel, humilada pero libre, abandonó Toledo, dejando a Diego al cuidado de Javier y Mateo. La resolución del caso trajo un alivio temporal, pero también nuevas preguntas. Javier comenzó a reflexionar sobre su lugar en el mundo. La herencia, los venados, la mansión, todo eso era importante, pero no tanto como el impacto que podía tener. Inspirado por la marca y por Diego, decidió transformar la mansión en un centro comunitario para jóvenes LGBTQ+, un lugar donde pudieran sentirse seguros y aceptados. El proyecto no fue fácil. Los costos eran altos, y la oposición de algunos sectores conservadores seguía siendo fuerte. Pero Mateo, con su optimismo contagioso, organizó campañas de recaudación de fondos, atrayendo el apoyo de organizaciones nacionales y internacionales. Estás haciendo algo grande, le dijo una noche, mientras trabajaban en los planos del centro. Javier sonrió, pero en su interior, sentía el vacío de Rafael. Una noche, mientras revisaban las finanzas, encontraron un último regalo de Rafael. Una cuenta secreta, con fondos suficientes para financiar el centro durante años. La carta adjunta era breve pero poderosa. Javier, construí algo que dure. Algo que nos represente. Las lágrimas cayeron sobre el papel, pero esta vez, eran de gratitud. Con el centro en marca, Javier y Mateo comenzaron a sanar. Toledo, lentamente, empezaba a cambiar. La marca annual se convirtió en una tradición. Y Diego, ahora estudiante universitario, se convirtió en un activista por los derechos LGBTQ+. Pero cuidaba una última prueba para Javier. Aceptar que su amor por Rafael no definía toda su vida. Mateo, con su amor incondicional, lo enseñó eso. El centro comunitario abrió sus puertas un año después del
Funeral de Rafael. Bajo el sol de primavera, la mansión de la Vega, ahora rebautizada como Casa Rafael, brillaba con vida. Jóvenes de todo Castilla-La Mancha llegaban para teleres, charlas y eventos, encontrando un refugio donde podían ser ellos mismos. Javier, al cortar la cinta inaugural, sintió la presencia de Rafael, como si estuviera sonriendo desde algún lugar. Mateo, a su lado, le susurró, lo lograste. Pero Javier negó con la cabeza. Lo logramos. La multitud aplaudió, y Diego, ahora un joven seguro de sí mismo, dio un discurso sobre la importancia de la aceptación. Sus palabras resonaron en Javier, que por primera vez en meses sintió que podía respirar sin el peso del pasado. El centro no solo transformó la mansión, sino también a Toledo. Los venedos, revitalizados bajo la dirección de Javier, comenzaron a producir un nuevo vino, libertad, en honor a Rafael. Las ventas se recuperaron, y con ellas, la confianza de la comunidad. Incluso algunos de los detractores iniciales, al ver el impacto del centro, comenzaron a cambiar de opinión. No era un cambio total, pero era un comienzo. Una noche, mientras Javier y Mateo caminaban por los venedos, Javier se detuvo. Siempre pensé que Rafael era mi hogar. Dijo, mirando las estrellas. Pero me equivoqué. Tú eres mi hogar. Mateo, con lágrimas en los ojos, lo abrazó. Y tú el mío. En ese momento, Javier entendió que el amor no era solo lo que había perdido, sino lo que había encontrado. El legado de Rafael vivía en el centro, en el vino, en las vidas que tocaban. Pero para Javier, el verdadero legado era la libertad de amar sin miedo. La verdad, aunque dolorosa, los había liberado a todos. A él, a Mateo, a Diego, y quizás, en algún rincón del universo, a Rafael. Años después, en una noche tranquila, Javier y Mateo se casaron en los venedos, rodeados de amigos, familia y los jóvenes del centro. Diego, ahora un líder comunitario, fue su padrino. Cuando pronunciaron sus votos, Javier sintió que Rafael estaba allí, no como un fantasma, sino como una luz que los guiaba. La verdad, al final, no destruyó nada. Construyó un futuro.